Okay, so today we'll be seeing another parts of speech, the interjection. Here are my details. You can check it through and also contact me if you have any questions. Today's lesson agenda, motivational activity, interjections, standalone interjections, sound interjection, commonly used interjections. So these are the things that we will be covering today. And after the video, the lesson objective is define the meaning of an interjection, provide various examples of interjections depending on the emotion, construct sentences with correct interjections. So এগুলো আমরা এই ভিডিও দেখার পর আমরা অ্যাকচুয়ালি জানতে পারবো। ওকে, প্রথমত একটা মোটিভেশনাল অ্যাক্টিভিটি। What emotion do the emojis in the box express? Can you make a sentence out of these emotions? So basically এখানে কয়টা ইমোজিস দেখা যাচ্ছে, 6টা ইমোজিস। এগুলো কি ইমোশনস অ্যাকচুয়ালি দেখাচ্ছে, এক্সপ্রেস করছে, এবং একটা সেন্টেন্স পারবেন ইচ ইমোশন দিয়ে। সো ইউ হ্যাভ সার্টেন টাইম। থ্যাংক ইউ। Okay, so you were given certain time to make sentences out of these emojis. Please keep these sentences in mind and ওটা দিয়ে আমরা interjection কে relate করব. Now, what is interjection? Interjections are words or phrases that communicate emotion or exclamation. So basically, words এবং phrases যেগুলো communicate করে emotions এবং exclamations কে. An interjection has no grammatical relationship with any of other words in the sentence. কোনো গ্রামাটিক্যাল রিলেশনশিপ থাকবে না ইন্টারজেকশনের সাথে এবং অন্যান্য ওয়ার্ডস এর সাথে একটি সেন্টেন্সে। সো প্রথমত এক্সাম্পল, ইয়ে উই ওয়ান দ্য গেম। The interjection used in this sentence above is yeah, which expresses excitement. Cheers, you did well. The interjection used in the sentence above is cheers, which expresses joy. Now, interjection. Some interjections are capable of standing on their own, as long as the emotion attributed to these interjection is appropriate to the situation, they are acceptable. So basically কিছু কিছু interjection আছে যেগুলো সেন্টেন্সের সাথে থাকতে হবে না, ওরা একলাই দাঁড়াতে পারে যতক্ষণ না পর্যন্ত অ্যাকচুয়ালি সিচুয়েশনের সাথে appropriate হচ্ছে। So for example, awesome, wow. The interjections above show amazement and excitement. Yes, absolutely. Okay. The interjection above show different level of agreement. Some interjections are derived from the sound associated with the emotion they evoke. So basically, কিছু কিছু আছে interjection যেগুলো এমন একটি sound থেকে derive করা হয় যেটা emotions কি evoke করছে. For example, grr. The interjections above show annoyance and anger. Or, ouch. The interjection above show displeasure or pain. Some interjections can be used to introduce a sentence, but the sentence can still make sense without them. So basically, কিছু কিছু interjection আছে একটা সেন্টেন্সে ইউজ করতে পারবে, কিন্তু সেন্টেন্সটা ওটা ইন্টারজেকশনটা ছাড়াও কিন্তু লজিক্যাল হবে। For example, hello, how are you? The interjection hello introduces the sentence, how are you? Hey, you look good today. The interjection hey introduces the sentence, you look good today. Some of the commonly used interjections. Bravo. Yikes. Uh-huh. Ah. Look. Eureka. Boo. Hooray. Yay. Hey. Gee. Yippee. Hi. Phew. Goodness. School. Oh. Oh my. Egg. Ah. Huh? Uh-oh. So these are some of the interjections that are commonly used. This is it for this video. আজকের জন্য এতটুকুই, ছোট একটা ইন্টারজেকশনের সেকশন ছিল। আমরা ইন্টারজেকশন অ্যাকচুয়ালি রেগুলারলি ইউজ করে থাকি, জানতেও অজান্তেও। এখন আজকে আপনারা জেনে নিয়েছেন দ্যাট অ্যাকচুয়ালি আমরা যখন ও মাই গড বলি জিনিসটা আসলে কি ইন্টারজেকশন। So basically, if you have any questions, you can always reach out to me. You have my contact details in the beginning of this lesson. And thank you so much for listening.